హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? నేనైతే సూపర్ ఉన్నాను. ఈరోజు మనీలాలో ఉన్న ఓషన్ పార్క్కి వచ్చేసాను నేనైతే. సో నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ వీడియో చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి. నేనైతే మస్త్ ఎంజాయ్ చేసిన. మా హబ్బీ ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకుంటున్నాడు, నేనేమో మంచిగా అక్కడ నిల్చుంటే జ్యూస్ తాగుతున్నాను. నాకేమో ఫుల్ ఆకలి అవుతుంది, అధికమైన ఎండ పడుతుంది. సో అందుకే జ్యూస్ తీసుకొని జ్యూస్ తాగేసి లోపలికి వెళ్ళిపోతున్నాను. వాళ్ళు ఇక్కడ టికెట్ స్కాన్ చేసేసి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాం. చూడండి ఆ పక్కన ఎంత మంచిగా ఉన్నదో, చిన్నపిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా ఉన్నది. పక్కనే సముద్రం ఉంటుంది, ఇటు పక్క ఈ ఓషన్ పార్క్ ఉంది. ఫస్ట్ అయితే వీళ్ళ పాము వీటిని తీసుకొని చూపించి పోయారు. నెక్స్ట్ బర్డ్ వచ్చేసింది చూడండి, అది ఇట్లా పిలవంగానే మంచిగా వచ్చేసింది. నాకైతే మంచిగా అనిపించింది. అది ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తుంది చూడండి, ఒకసారి ఎంత మంచిగా ఫ్లాగ్ ఎగరేస్తుందో. భలే ఎగరేస్తున్నది, అసలు భలే ఎగరేసింది కదా చూడండి. అది ఇక మళ్ళీ వెళ్ళిపోతుంది, అది పోగానే అది పోతుంది చూడండి. నెక్స్ట్ ఈ టూ బర్డ్స్ వస్తాయి, ఈ టూ బర్డ్స్ వచ్చి కొన్ని గేమ్స్ ఆడతాయి చూడండి మీరు కూడా. That is the ring race. So the ring race is showing. Remember that boys already have 1 point. So girls, let's turn louder. First asking to win the start. We'll be doing this again. And this time our ring race. Ready, set, go! Here's Rocket's first ring. Another ring for Rocky. Right on to winning. Sassy, pick up. That's the ring. Hey, you guys cheated! Oh, we didn't cheated! No, we didn't use Sassy, use her brain! Oh, that's true! That girl, 400,000 on boys! మీకు ఎలా అనిపించింది? నాకైతే మంచిగా అనిపించింది బర్డ్స్ అలా గేమ్స్ ఆడుతుంటే. ఇప్పుడు ఆమె పిలుస్తుంది పౌరాలని, అన్నీ చూడండి ఎట్లా వచ్చేసినాయో, మంచిగా వచ్చేసినాయి కదా, భలే వస్తాయి. పిలవంగానే వస్తాయి, అవి వెళ్ళిపోతాయి. ఇప్పుడు అన్ని బర్డ్స్ని తీసుకొని వస్తున్నారు చూసాయండి, అవి మంచిగా వస్తాయి. ఆమె అక్కడికి పోయినాక చెప్తాయి సే హాయ్ అని అంటే, ఒకటి తల ఊపుతాయి, ఒకటి రెక్కలతో ఇట్లా అంటే, ఒకటి తోకుపుతాయి. నాకైతే భలే అనిపించింది. వాటి పేర్లతో పిలిచిన కొద్దీ అవన్నీ ఇట్లా సౌండ్ చేస్తాయి. మీరు కూడా చూడండి అవి ఇట్లా అంటున్నాయో. సో ఈ బర్డ్ షో అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సీ లయన్ షో ఉంటుంది, అది కూడా మస్తు ఉంటుంది. నాకైతే మంచిగా అనిపించింది. మీరు కూడా ఇప్పుడు ఆ సీ లయన్ షోని చూడండి. అవి పిలవగానే వస్తాయి చూడండి, అవి వచ్చేసాయి. మీరు కూడా చూడండి ఇప్పుడు గేమ్, అవి కూడా ఆడేటి చాలా బాగుంటాయి. They are taught to recognize in the boy and the roller lines. Alright ladies, are you ready? Movement salute. Now let's march. Ready? Up, 2, 3, 4, up, 2, salute. Now this time guys, would you please join our C9 President salute?
And the count of 3, everybody salute and make this one loud. Alright guys, are you ready? Hey guys, I can hear you. Are you ready? Alright, then we go. 1, 2, 3, salute everybody. Thank you so much. Red sea lions are also used to search and recover equipment from the water. H2O. Alright, but first, the rings. Alright, ladies, get those rings. And they clap. How the round of applause for Sea Lion friends. Great job, ladies, you have to win them. And they asking for red. Alright, winners, after the rings, what next? The other balls. So how do you think to get the balls? It's a ball balance. Get it full, ladies. Almost there. It's there. Alright, let's wait for the prizes. Let's do all this. You can do it, guys. Ready and Alright. Alright, we got everything. The balls in the rings and the rings. Let's move it! Clap your hands, everybody, go! So it's side by side. And up, flavor dancing. Rock and roll as this rock into the water, to the water mountain. Twist it, turn it, let's twist it. And around the world we'll go, round and round. Alright, ladies, show them the boogie dance. Shake it off, and now when we're going to blue ship. Shake those booties, oh winners, yeah. Keep on rolling. Nice walk. Alright, ready, show them what you got. And ready your camera goes to the left one. Steady and Oliva. For the finale. చూసారా ఎంత మంచిగా ఆడినాయో, నాకైతే మంచిగా అనిపించింది వీటిని చూస్తే. నెక్స్ట్ ఇంకో వీడియోలో మొత్తం ఫిష్ అక్వేరియంది చూపిస్తాను. అందులో అయితే రకరకాల ఫిష్లు మస్తున్నాయి. సో ఇంతటితో ఈ వీడియో ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. బాయ్.